Hi friends, welcome back to Vedavas YouTube Maths channel. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు మనం 10th క్లాస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిన రియల్ నంబర్స్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, root 2 is a irrational number. Show that root 2 is a irrational number. 10th క్లాస్లో 8 మార్క్స్ అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ అండి. root 2 is a irrational, root 5 is a irrational, root 3 is a irrational, ఏదో ఒక నంబర్ ఇచ్చి అడుగుతూనే ఉంటాడు. సో దీన్ని ఎలా ప్రూఫ్ ఇవ్వాలి? ఓకే అండి. సో ఇక మనకు ప్రూఫ్స్కి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. వన్ ఈజ్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్, వన్ ఈజ్ ద ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. సో వాట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్, వాట్ ఈస్ ద ఇండైరెక్ట్ మెథడ్? ముందు తెలిస్తే మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చండి. సో డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే గివన్, వాట్ ఈస్ ద గివన్, దాంతో స్టార్ట్ చేసి స్టెప్ బై స్టెప్ లాజికల్ ప్రొసీజర్తో కన్క్లూషన్కి వెళ్ళడాన్ని డైరెక్ట్ మెథడ్. మన క్వశ్చన్లో ఏమైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్తో స్టార్ట్ చేసి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్లో మనం ఏవైతే ప్రూఫ్ ఇవ్వాలనో ఆ స్టెప్స్కి రావడాన్ని డైరెక్ట్ మెథడ్. సో ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏమైతే ప్రూఫ్ చేయాలనో దానికి ఆపోజిట్గా మనం డిఫైన్ చేసుకుంటే, సో ఇక మనం ఏమైనా ప్రూవ్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ root 2 is a irrational అని మనం ప్రూఫ్ చేయాలి. సో దీనికి ఆపోజిట్గా మనం డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే root 2 is a rational అని డిఫైన్ చేసుకుంటే, రేషనల్ అని డిఫైన్ చేసుకొని స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ పోతే ఎక్కడో ఒక దగ్గర కాంట్రడిక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. అంటే మనం ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసిన వాటికి డెఫినిషన్స్కో ఫార్ములాస్కో మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్కి ఆపోజిట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ ఆపోజిట్ ఆన్సర్? ఈ ఆపోజిట్ ఆన్సర్ రావడం రీజన్ ఏంటి అని ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుంటే మనం తీసుకున్న స్టేట్మెంట్ ఈస్ ద రాంగ్, క్వశ్చనే కరెక్ట్. అంటే మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం? root 2 is a rational అని తీసుకుంటున్నాం, దట్ ఈస్ ద రాంగ్. మరి ఇంకేం కరెక్ట్? క్వశ్చనే కరెక్ట్. root 2 is a irrational. ఇది ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మనం ఒక ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్లో ఉన్నామండి. మనం ఒక ఊరికి వెళ్ళాలి. సో మనం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక అన్నోన్ పర్సన్, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్, ఆ ఊరికి వెళ్ళే బస్సు తెలియదు. ఆ బస్సు అక్కడ ఉన్నటువంటి బస్సులో వాళ్ళ ఊరు బస్సు ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో డైరెక్ట్గా ఆ ఊరు బస్సు ఏదో మనం చూపించేస్తే దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ మెథడ్. అక్కడ 4 బస్ స్టాండ్లో 4 బస్సు స్టాప్స్, 4 బస్సులు ఉన్నాయి, 4 బస్సులు ఉన్నాయండి అక్కడ. బట్ వాటిలో వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళే బస్సు అయితే ఉంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి బస్సుల్ని ఇది మీ ఊరు వెళ్ళే బస్సు అని డైరెక్ట్గా చెప్తే దట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్. సో అలా కాకుండా ఈ బస్సు మీ ఊరు వెళ్ళదు, ఇంకొక బస్సు మీ ఊరు వెళ్ళదు, ఇంకొక బస్సు కూడా మీ ఊరు వెళ్ళదు. అంటే ఉన్నటువంటి 4 బస్సెస్లో 3 బస్సెస్ మీ ఊరు వెళ్ళవు అని చెప్పాం. అంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా 4th బస్సు ఏమవుతుంది? వాళ్ళు ఊరు వెళ్ళే బస్సే అవుతుంది. అంటే మనం చెప్పేటువంటి వేలో డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఊరు వెళ్ళే బస్సుని చూపించడం ఒకటి, రిమైనింగ్ వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళని బస్సుని రిమైనింగ్ 3 చూపించేస్తే 4th బస్సు అనేది వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళే బస్సే అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్గా మనం చూపిస్తే దాని డైరెక్ట్ మెథడ్. అలా కాకుండా ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళని బస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో చూపించాము అంటే ఇంకా వెళ్ళేది ఒక రిమైనింగ్ బస్సు వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళేది కాబట్టి ఇది ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. సో ఇలా డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ వస్తున్నాయండి. ఇక్కడ మనం ప్రూఫ్ ఇచ్చేదానికి ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. సో root 2 is a irrational అనేదానికి ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో చూస్తున్నాము. సో ఏం చేయాలి ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో? లెట్ వి అస్యూమ్ దట్ root 2 is not an irrational. Let we assume that root 2 is not irrational. మరి irrational కానప్పుడు ఇంకేమవ్వాలి? అది is a rational. So therefore
root 2 is a రేషనల్ నంబర్. ఇర్రేషనల్ కానప్పుడు ఏమవుతుంది, రేషనల్ నంబర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ రూట్ 2 ఈజ్ ఏ రేషనల్, రైట్, మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం అది రూట్ 2 ఈజ్ ఏ రేషనల్. మరి రేషనల్ నంబర్ అన్నప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి? సో ఎవ్రీ రేషనల్ నంబర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ ఏ p by q ఫార్మ్. బై ద డెఫినేషన్ అది ద నంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p by q ఇస్ కాల్డ్ ఎ రేషనల్ నంబర్. సో అంటే ఇక్కడ రూట్ 2 ఈజ్ ఏ p by q, రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p by q. మరి p by q అని మన ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసేసుకోవచ్చా? మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోవడానికి లేదండి. ఎలా తీసుకోవాలి? డినామినేటర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, q ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. డినామినేటర్ ఎట్టి పరిస్థితిలో 0 రాకూడదు. ఓకే సార్, 0 కాదు. ఇంకేమైనా కండిషన్స్ ఉన్నాయా? p and q are integers. p and q belongs to z. ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలి. ఇవి ఇంటీజర్స్ అంటే పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్స్లో 1 2 3 4 5 ఆర్ 0. q వాల్యూ 0 రాకూడదు, బట్ p వాల్యూ 0 రావచ్చు. p వాల్యూ అయితే 0 రావచ్చు. అంటే ఇంటీజర్స్ పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కానీ 1 2 3 4 5 6 అట్లాగానే ఉండాలి. అలాంటి నంబర్స్ ఉన్నారు కానీ డెసిమల్స్లో ఉండకూడదు. అంతేనా? ఇంకేమైనా కండిషన్స్ ఉన్నాయా? ఫ్రాక్షన్స్ మనం ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ రైట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ద సింప్లెస్ట్ ఫామ్. అంటే క్యాన్సిలేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే క్యాన్సిలేషన్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. అంటే p అండ్ q న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్లోకి వచ్చింది అంటే దేర్ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ద 1. సో వాటిని p అండ్ q ఆర్ co-primes. That is HCF of PQ equal to 1. HCF of PQ అనేది ఆల్వేస్ 1కే ఈక్వల్ అవ్వాలి. 1ఏ ఉండాలి. అంటే క్యాన్సిలేషన్ ఉన్నంత వరకు క్యాన్సిల్ చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్లో వచ్చేటువంటి ఆన్సర్స్. సో P and Q ఆర్ ద co-primes. ఇలా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం రేషనల్ నంబర్స్ని. సో రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p by q. రేషనల్ నంబర్ కాబట్టి p by q ఫామ్ వచ్చింది. p by q ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత q నాట్ ఈక్వల్ టు 0, 0 కాకూడదు. మరి p వాల్యూ మేబీ అవ్వచ్చు 0 లేదా కాకుండా ఉండొచ్చు. అండ్ p and q ఆర్ బిలాంగ్స్ టు z. అవి ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలి. ఇంటీజర్స్ అంటే 1 2 3 4 -1 -2 -3 5 -4 అప్ టు ఇన్ఫైనైట్, ప్లస్ ఇన్ఫైనైట్ టు మైనస్ ఇన్ఫైనైట్లో డెసిమల్స్ కాకుండా 1 2 3 4 అంటే జనరల్ నంబర్స్ మాత్రమే ఉండాలి. అండ్ దే ఆర్ ఇన్ ద co-primes. ఇది డెఫినేషన్. ఓకే, ఆ డెఫినేషన్ ప్రకారం p by q ఫామ్ ఈ కండిషన్లో ఉంది. ఓకే అండి, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p by q కాబట్టి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ హోల్ స్క్వేర్ చేశానండి. రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p by q హోల్ స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, రూట్ను స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 వచ్చింది, ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్ బై q స్క్వేర్. 2 ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్ బై q స్క్వేర్. నౌ దిస్ q స్క్వేర్ డివైడ్ దిస్ సైడ్, చేంజ్ దట్ సైడ్. 2q స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్. 2q స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్ అని రైట్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి, 2q స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది, p స్క్వేర్ వాల్యూ 2q స్క్వేర్ వచ్చింది. సో ఏ నంబర్నన్నా ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఆర్ మోర్ నంబర్స్గా రైట్ చేస్తే, సో p స్క్వేర్ నేను 2 ఇంటూ q స్క్వేర్గా రైట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇన్ దిస్ 2 ప్రోడక్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ద ప్రోడక్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్. అంటే p స్క్వేర్కి 2 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ అండ్ q స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫ్యాక్టర్. సో నేనేం చేస్తుంటే ఇప్పుడు 2ని తీసుకుంటున్నాను. 2 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ p స్క్వేర్. 2 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ p స్క్వేర్. సో మనం ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 నంబర్స్గా రైట్ చేసాము అంటే దాంట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నంబర్ ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దిస్ వన్.
సో 2 is the factor of p square and q square is also factor of p square. సార్ q square సంగతి పక్కన పెడితే 2 తీసుకుంటున్నాం. 2 is a factor of p square. మనకు ఒక రూల్ ఉందండి. If a is a prime number, a is a prime number, then and a is the factor of the p square. A is a prime number, a is a factor of the p square, then a is a factor of p. సో మనకు ఒక రూల్ ఉందండి. అండ్ factor of p square, then factor of p. A is a prime number, అంటే 2 is a prime number. A is a factor of, and a is a factor of p square. 2 is a factor of p square. Then 2a is a factor of p. ఆ నంబర్ p square కి ఫ్యాక్టర్ అయితే p కి కూడా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. అంటే దట్ మీన్స్ బై యూజింగ్ దిస్ వన్ 2 is the factor of p. 2 is a factor of p. 2 is the factor of p square అండి. సో 2 is a factor of p also. ఓకే అండి. సో ఎప్పుడైతే మనం 2 is a factor of p అని వచ్చిందో, అంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నటువంటి వాటిని ఏమంటాం? ఈవెన్ నంబర్స్. అంటే p is an even number. Every even number can be expressed as 2 into some value. సో అంటే 2 is a factor అన్నాం కాబట్టి 2 into some value. మరి 5 is a factor అయితే 5 into some value. ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. అంటే 5 ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేటువంటి నంబర్స్ అన్నీ అవుతాయి 5 into some value ఫార్ములాలో ఉంటాయి. సో p is equal to 2 into some value. ఆ some value k అనుకున్నాం. Let p is equal to 2k. p వాల్యూ 2k కి ఈక్వల్ అవుతుంది. 2 into some value అని తీసుకోవచ్చు. 2 is a factor కాబట్టి. మరి 5 ఫ్యాక్టర్ అయితే 5k, 3 ఫ్యాక్టర్ అయితే 3k. ఇలా మనకి ఏ నంబర్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చినా దట్ ప్రోడక్ట్గా మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద p స్క్వేర్? 2k whole square. That means 4k square. p స్క్వేర్ వాల్యూ 4k స్క్వేర్ కి ఈక్వల్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఈ ఈక్వేషన్లో p స్క్వేర్ ప్లేస్లో 4k స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఈక్వేషన్ 1లో p స్క్వేర్ ప్లస్లో 4k స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు ఇక్కడ p స్క్వేర్ ప్లస్లో 4k స్క్వేర్, 4k స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2q స్క్వేర్. ఓకే అండి. p స్క్వేర్ ప్లస్లో 4k రాశాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2q స్క్వేర్. నౌ దిస్ 2 విల్ బి చేంజ్ దిస్ సైడ్. 4k స్క్వేర్ బై 2 equal to q square. 2 ones, 2 twos. So q square is equal to 2k square. సో మళ్ళీ ఎలా వచ్చిందండి? q వాల్యూ ఎలా వచ్చింది? q స్క్వేర్ అనేది 2 into some value అని వచ్చింది. 2 into some value వచ్చింది కాబట్టి ఏమని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు నేను? 2 is the factor of q square అని చెప్పచ్చు. 2 into some value వచ్చింది కాబట్టి 2 is the factor of q స్క్వేర్. ఓకే అండి. మరి q స్క్వేర్ ఫ్యాక్టర్ అయితే ఏమవుతుంది? బయట ఇక్కడ యూజ్ చేసామండి. ఇఫ్ a is a prime number and a is a factor of p square, then it is also factor of p. ఇప్పుడు 2 is a prime number, 2 is a factor of q square, then 2 is a factor of q also. ఓకే అండి. q స్క్వేర్ ఫ్యాక్టర్ అయితే q కూడా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. ఓకే అండి. ఓకే. సో 2 is a factor of
square. By using this formula, a is a prime number and a is a factor of p square, then a is a factor of p also. 2 is a prime number, 2 is a factor of q square. ఇక్కడ p square తీసుకున్నాం ఫార్ములా, ఇక్కడ q square ఇచ్చామండి. So 2 is a factor of q also. Therefore 2 is a factor of q. ఓకే అండి, మరి ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి మనకు 2 is a factor of p అని వచ్చిందా? టూ ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ పి. మరి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకు 2 is a factor of q అని వచ్చిందండి. సో ఇందాకేమో 2 is a factor of p అని వచ్చింది, బట్ ఇక్కడ 2 is a factor of q. సో therefore 2 is the common factor of p and q. 2 is the common factor of p and q. బట్ మన క్వశ్చన్లో మన స్టార్టింగ్ ఎలా డిఫైన్ చేసుకున్నాం? p and q are the co-primes. By the definition of irrational number, root 2 is equal to p by q. q is not equal to 0. p and q are the integers and p and q are the co-primes. సో మనం ఇలాగే డిఫైన్ చేసుకున్నాం కదండి. బట్ ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది? 2 is the common factor వచ్చింది. మరి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే కోప్రైమ్స్ ఎందుకు అవుతాయండి అంటే, మనం ఈ క్వశ్చన్ స్టార్టింగ్లో ఏదైతే డిఫైన్ చేసుకున్నామో దానికి ఆపోజిట్ ఆన్సర్ వచ్చింది. But p and q are co-primes. This contraction because our assumption is wrong. This contraction is arisen. ఎందుకు వచ్చింది అంటే because of our assumption is the wrong. So what is the correct? Therefore root 2 is a rational is wrong. Now what is the correct? Root 2 is an irrational. Is an irrational. So root 2 అనేది రేషనల్ మనం ఏమైతే తీసుకున్నామో that assumption is the wrong. Question is correct. So root 2 is a irrational is a correct. Okay అండి. So this is indirect method. So indirect method అంటే ఏం చెప్తున్నాను? మనం ఏదైతే సాల్వ్ చేయాలనో అది కాకుండా వేరే మెథడ్ దానికి ఆపోజిట్లో తీసుకోవాలి. మనం ఏమని ప్రూఫ్ చేయాలి? రూట్ 2 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ అని ప్రూఫ్ ఇవ్వాలి. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము? రూట్ 2 ఈజ్ నాట్ ఏ ఇర్రేషనల్, ఈజ్ ఏ రేషనల్ అని తీసుకుంటే, ఇర్రేషనల్ కానప్పుడు ఇంకేం అవ్వాలి? అది కంపల్సరీ రేషనలే అవ్వాలి. సో రేషనల్ అని తీసుకున్నప్పుడు బై ద డెఫినేషన్ రేషనల్ నెంబర్ ఫార్మ్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి ఏందనేది ఆ కండిషన్స్తో తీసుకొని ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తే ఫైనల్గా దానికి ఆ కండిషన్స్కే రాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ దిస్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఆర్ రీజన్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ అజంప్షన్ ఇస్ ద రాంగ్, క్వశ్చన్ ఇస్ ద కరెక్ట్. సో ఇలా మనకు రూట్ 2 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్, షో దట్ రూట్ 2 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ అడగచ్చు, షో దట్ రూట్ 5 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ అడగచ్చు, షో దట్ రూట్ 10 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ అడగచ్చు, రూట్ 6 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్, రూట్ 3 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్. ఇలా ఏ నంబర్ అన్నా అడగచ్చు. నంబరే చేంజ్ అవుతుంది కానీ స్టెప్స్ ఏవి చేంజ్ కావు, అన్నీ ఒకే స్టెప్స్. 2 ఈజ్ ద, ఇక్కడ మనం 2 ది రూట్ 2 కాబట్టి 2 ఈజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది. అదే రూట్ 5 అయితే 5 ఈజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని వస్తుంది.
సో మనం ఏ నంబర్ తీసుకుంటున్నామో ఆ నంబరే కామన్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. ఓకే అండి, ఓకే. సో మా వీడియోస్ చూసారు కదండి, మా వీడియోస్ నచ్చాయని అనుకుంటున్నాం. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే అండి, మరొక ప్రాబ్లమ్స్తో నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుద్దాం. టిల్ నౌ, బై బై.